வணக்கம். குட்டியம்மா சமையல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம குட்டியம்மா சமையல்ல ரொம்ப சாஃப்டான புல்கா ரொட்டி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். உங்களோட புல்கா ரொம்ப சாஃப்டா வரணும்னா அதுக்கு சில முக்கிய குறிப்புகள். முதல் குறிப்பு, புல்கா செய்வதற்கான மாவை நல்லா பிசையணும். நீங்க எவ்வளோ நல்லா பிசைறீங்களோ அவ்வளோ சாஃப்டா வரும். இரண்டாவது குறிப்பு, புல்கா ரொட்டியை சப்பாத்தி கல்லில் வேக வைக்கும் பொழுது மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வேக வைக்கணும். மூன்றாவது குறிப்பு, புல்கா ரொட்டியை ரொம்ப வேக வைக்கக்கூடாது. ஒரு பக்கம் மீடியம் குக் பண்ணணும், மறுபக்கம் அதை விட ஹாஃப் குக் பண்ணால் போதும். நாலாவது குறிப்பு, புல்கா ரொட்டி ரெடியான உடனே அதை ஹாட் பாக்ஸில் இல்லைன்னா சில்வர் ஃபாயிலில் சுற்றி வச்சிடணும். இல்லைன்னா அதோட ஈரப்பதத்தை இழந்து கடினமாகிவிடும். ஐந்தாவது குறிப்பு, புல்கா ரொட்டியை டைரெக்டாக தீயில சுடும் பொழுது மீடியம் ஃப்ளேமில் சுடணும். புல்கா செய்ய தேவையான பொருட்கள்: கோதுமை மாவு 1/2 கிலோ, எண்ணெய் 2 தேக்கரண்டி, உப்பு தேவையான அளவு, வெந்நீர் 200 ml. I have 500 grams flour, chapati flour, and this is oil, salt, little bit warm water. I start putting by using oil. 500 gram I'm using 1 eating spoon oil, not more than this. Salt, little bit. I go to 1 minute. Little bit mash. Mix. Now I start adding my water. Little bit. Mash. More water. Mash. More water. Water. I have to take my control. If I pour the water directly, then I will not take no control. If I put little, then the control will be more better. So all my flour have to be touched by the water. Little bit more water. And I put down my water. Now I have to match at least 5 minutes. For 4 to 5 minutes, no problem, but I have to give good mashing. Okay, my chapati flour is okay. By checking it once more, I need to press it by using my finger. Okay, it's not hard, it's not more soft, so it's okay now. If you want to check, you can still press it a little bit, and if you want to know it's good or not, at least if it's dry,
Okay, it's drying. So this is the end of the mixer. Then I want to check on the fire. Okay. So now I have to check my chapati flour. So I try one and see. Half cook. I done. I need to do full cook this side. Okay. First pudding is half cook. Second pudding is full cook. Now I'm going to number 3 step by turning. Okay. And I have to carry the towel out of the fire. Then I will burn it directly with my hand. Okay. Then we see if the chapati is good. Then you will see we will be climbing up. I need to control. Okay. Okay. My chapati is cooked. Okay. ரொம்ப மிருதுவான ஃபுல்கா ரொட்டி ரெடி.